mpenzi mtazamaji, na natumai umekuwa na mchana mwema popote pale ulipo, na kupokeza salamu zangu awamu hii ya magharibi alamsiki, ikiwa imetimia saa 1 jioni ukanda wa Afrika Mashariki, tayari kwa taarifa kamili runinga ya HLC. Sasa ni wazi kuwa serikali imeanza rasmi kuwekeza akiba ya Wakenya ambao huchukua mikopo katika mfuko wa Hasla ili kupokea riba. Wakenya wote wametakiwa kufanya jitihada za kuwekeza katika shirika la RBA kwa baada ya kustaafu au katika kipindi cha umri wao wa uzee pesa itawategemeza. Hiyo ni kupitia pensheni. RBA imezinduliwa rasmi na maafisa husika kuhudhuria tukio hilo. 4, 3, 2, 1. Somehow that is almost automatic, unless wewe ni 70, ni miaka ya Mungu ya kuishi dunia hii. Ukisonga hapo mbele, kiwa na bahati utaishi miaka 10 ya afya njema. Hapo kwingine utakuanga you are half dead. So lazima tujipange, sio? Mama anaenda mpaka ite. So at least wewe ukiretire at 60, you must plan at least for 20 years ya retirement, ama? And you should know those 20 years, as they have said today, you cannot depend on your children, that watoto wetu ndio utategemea watoto, hata retirement benefits. This Huduma clinic is indeed a welcome gesture, since all matters pension shall be addressed under one roof. I will be informed that anyone earning an income can join an individual pension scheme today and start saving for their retirement. I encourage all residents of this region to take advantage of this opportunity to learn as much as possible and make informed choices on securing retirement. I'm also informed that one can save for post-retirement medical cover while still working. These are key developments that everyone should learn about to make informed choices about sustaining oneself in retirement. It is now, you have heard that, is it? That is what was in the notes. But I don't want to say the clinic is open. It was already open from morning. But they said it is now. A very big catchment area. Kakamega County is very productive. It's known as the green jewel. That is the motto of the county. So feel at home, feel welcome when you are here with us for a week. This is the place where you hear about bullfighting. It normally happens every Saturday. And the crying stone. So mjisikie nyumbani, we are here to help you and disseminate this information. As the CEO said, bottom up is where we are now in terms of policy, and we shall cascade these financial services to reach up to the grassroots using our strong structure. With those few remarks, it is now my part today, which was launched by the President last week. We have a compulsion that for every amount of money that we borrow, we must save 5%. And within that 1 year that has just ended, just to put matters in perspective, is that we have 2 billion Kenyan shillings being paid as of today by people who are borrowing as low as 500 shillings in the Hasla. And how many people have borrowed from the Hasla Fund? 21.6 million. People who have IDs. The people who are taking for retirement are there with 3 million, 3.5, and we have a potential of 21.6, close to 2 million. And therefore, we must allow to the lazima tutaretire. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. So ni lazima tujipange, ndio hizo siku zijazo zinazokuja tukue na uwezo ya kuwa na kile tunachohitaji katika maisha yetu. Na vile mwenzangu pia amesema, huduma kile tutakuwa tunafanya ni Kakamega haitaachwa nyuma kwa zile service za Retirement Benefits Authority. And that is why we are here today in partnership with Huduma Kenya. I know most of you have interacted with us. You've seen us online.
MPs na masenators wanatishia wafanyabiashara kwamba watafunga biashara zao, na kweli hawa watu ambao wameinvest katika sekta ya bodaboda kupatiana loan, bank zote Kenya, hakuna bank ambayo mtu wa bodaboda anaweza enda mkono bure apewe pikipiki, ama kunayo? Ukiangalia kwamba hakuna anybody anaweza kubali kukupatia kitu bila security. But ukiangalia hawa watu wanapatiana loan, for example watu credit, Mogo and all other sectors, wamekuja wamerisk, they have invested billions of money into the bodaboda sector. Saa ingine unit yetu huwa inatumiwa na watu wengine ndio kutugawanya wajinufaishe wenyewe. So tumeongea ya kuwa tukue kitu kimoja, tufanye biashara yetu kama haijaingiliwa maybe na watu wengine kutoka nje na siasa mbaya. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa idara ya utabiri wa hali ya anga ikitabiri mvua kubwa zaidi katika baadhi ya sehemu nchini. Waathiriwa mafuriko kaunti ya Isiolo wanaendelea kuishi na hofu. Wakazi wengi wameendelea kukumbwa na uhaba wa mahitaji muhimu, huku wengi waliohama makwao wakitaabike kuanza upya maisha. Hata hivyo, mpango wa kutoa msaada kwa wakazi kupitia shirika la Oxfam na MLUMBI limeleta matumaini kwa wakazi vijiji vya Kombola na Garissa. Kadhalika MPs na masenators wanatishia wafanyabiashara kwamba watafunga biashara zao, na kweli hawa watu ambao wameinvest katika sekta ya bodaboda kupatiana loan, bank zote Kenya, hakuna bank ambayo mtu wa bodaboda anaweza enda mkono bure apewe pikipiki, ama kunayo? Ukiangalia kwamba hakuna anybody anaweza kubali kukupatia kitu bila security. But ukiangalia hawa watu wanapatiana loan, for example watu credit, Mogo and all other sectors, wamekuja wamerisk, they have. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa kamati ya bunge inayochunguza sakata ya mafuta shilingi bilioni 17 inayodaiwa kuwa ya mfanyabiashara Anjeri imesema kuwa baadhi ya stakabadhi alizowasilisha mfanyabiashara huyo bungeni zilikuwa gushi. Haya yanajiri huku Njeri akisisitiza kuwa shehena hiyo ya mafuta ilikuwa yake na ilitekwa bandarini na maafisa wakuu serikalini. Wanakamati yao sasa wanapania kusafiri kuelekea Dubai kutathmini iwapo Anjeri ndiye aliyelipia shilingi bilioni 17 za mafuta hiyo. Aidha, kampuni ya Galana pia inadai kuwa mafuta hiyo ni yake na ililipa kusafirishwa humu nchini. I was arrested and detained illegally because of fighting for what is rightfully mine. The proprietors who stole my fuel forced my detention by police in order to discharge and sell my cargo. Your documentation is actually in total reverse. The first is the last, the middle should have been the second. Kama ulilipia kutoka Dubai, kampuni yako Dubai, ama ulilipia kutoka Kenya, ni benki gani ilikupatia letter of credit? Tax compliance certificate ambayo mmepatiana is fake. No, it's not fake. I have it, it is fake. I would not want you to put yourself in unnecessary trouble when you are. Wakili wanachodai kuwa kutumia kusambaratisha kesi dhidi ya aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich na washukiwa wengine 4 kuhusiana na ufisadi kwenye kandarasi za ujenzi wa mabwawa ya Aror na Kimwareri aliyogharimu nchi shilingi bilioni 63. Mashirika hayo yameitaka afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma of the Arol and Kimwalel case confirmed the ODPP is politically captured and is part of a conspiracy to defeat justice. ODPP does not do this.
we will take the requisite legal measures, including individual action against the relevant officers in the Office of the Director of Public Prosecutions who acted outside the principles of the Constitution and the law in handling the case. In the Arol and Kimalal case, it has become evident that the prosecution was committed to deliberate failure. The acquittal is suspect and requires a comprehensive, independent investigation to examine the circumstances surrounding the collapse of the case. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa shughuli za usafiri Lamu zimeendelea kutatizika baada ya barabara kuu ya Lamu Witu Gaseni eneo la Gamba kusombwa na mafuriko na kukatika kwa wiki 3 sasa. Usafiri umekuwa wa kutumia mitumbwi kuvuka upande wa pili kabla ya kuabiri magari. Hali imesababisha kaunti ya Lamu kukumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta na chakula, huku bei ya bidhaa muhimu ikiongezeka maradufu. Shughuli yangu kubwa hapa ni kuvukisha tu mdau. Hizi mau zetu zinabeba, huwa sisi tunabeba kama watu 4 5, kila abiria tunalipisha 100, lakini watoto wadogo hatulipishi, tunalipisha tu. Naenda kasi, watoto wako nyumbani wanahitaji chakula, sasa imebidi tukae tu. Kawaida nikichukua mzigo wangu wa samaki huwa nalipishwa shilingi 500 kutoka Kipini mpaka Mombasa kwa zile basi za moja kwa moja, lakini kufikia sasa kwa sababu hii barabara imebidi nimelipa shilingi 2000. Kuna mtoto mdogo na mama waliweza kuna boti ilianguka hapa, kwa hivyo ikawa ni kero kuweza kupita hapa. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali wafanye bidii, na kwa sasa wanapofanya hii first aid tunataka watengeneze bridge pande hii. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemsuta Rais William Ruto kufuatia matamshi yake kuhusu wale waliowasilisha kesi za kupinga miradi ya serikali mahakamani. Kalonzo aliyekuwa akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya Stephen Mboya aliyehudumu kwenye idara ya mahakama na aliyekuwa na uwezi mtaani Dandora jijini Nairobi, amesema matamshi ya rais yalikuwa na malengo ya kugufia idara ya mahakama. In our country to get things right. When you have a whole leader given the instruments of power, which include a sword, na nasema unadhani ilipatiwa kisu hii ya kukata maharagwe naye ni ya kukata watu, it sends serious threat to the citizens. We want to live in a country which is threat free. A country that recognizes the independence of the institutions, the judiciary. So we must speak about security and tell the president and the government that one of their mandates is to make sure every Kenyan is living safely. Hata ukilala kwa barabara, you should be safe. You don't have to be in your home. That is what is a country. Otherwise, if you don't live peacefully and you are not secure, then this is not a country. Na mpenzi mtazamaji, serikali inawahimiza wakulima nchini kutumia mbolea nafuu kuimarisha kilimo mabohari ya kutosha kuhifadhi mbolea hiyo. Akiongea Mombasa ukia mbolea, Waziri Linturi amesema huenda bei ya endapo wakulima wazingatia. Through our people getting back to the farms, and President William Ruto has pronounced himself a number of times, his core business is to support production, is to subsidize production by way of ensuring that the costs of inputs are calmed down so that our farmers are able to access them cheaply. Because yesterday we concluded the evaluation of tender for supply of other types of fertilizers for maize, for potatoes, planting and top dressing within the ministry. We are telling our farmers, please, by the time we are getting to mid-February, there will be sufficient fertilizer now for the second
Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa serikali imeahidi kuwasaidia wote walioathirika wakati wa mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa ya El Nino. Walioathirika watakuwa wanapewa msaada wa vyakula, kujengewa makazi na kupitia njia zinginezo kama inavyoelezwa. Niko na wananchi zaidi ya 2,000 wako hapa ambao waliweza kuathirika, na tuko hapa tuwapee msaada wa chakula, vile vile tuweze kusanya ni shida zingine gani walio nazo. Na wananchi wameweza kuongea tangu mvua ianze vile wameweza kuwa na shida, na hivyo tuko hapa tuwasaidie na chakula. The Kenya Kwanza government has a plan which is a long-term plan, because we cannot sustain this by giving food, but the plan is there to ensure that we use the resources we have, the resources of water, just like one of the citizens has said, that we need to harness the river, Athi River, for the people around that river to be able to do irrigation, to do farming, and that is going to give us a source that is sustainable, that is all year round. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa wakazi wengi wa Turkana wakumbatia elimu ya watu wazima. Watu wote ambao hawakupata elimu wameshauriwa wasikate tamaa, bali wakumbatie masomo hayo ya ngumbaro. Hao watu Mungu awabariki na azidishe kutusaidia. Wenye wanataka kuenda sekondari, kuna wengine wanataka kukaa, lakini sisi wengine tunataka kufika huko. Natakia Christmas njema. Niliwacha shule zamani 1993. Sasa nikaona wakati walianzisha adult hapo, mimi nikakuja kujoin, nikasema huko niko kaa nyumbani na ni drop out, wacha niingie adult nifanye kesi pia. Sasa hao walimu na kiniona mimi ni mzazi, niko na watoto, niko na mke wangu, niko na watoto 8. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa kamili ya hii ya saa 1 jioni, na vile vile nakusihi usisonge mbali, kwani mida saa 1 utakuwa unajiunga pamoja naye kaka Mlumbi atakapokuwa na kurejeshia taarifa hizi kindani. Na kabla ya mimi kuondoka ulingoni, basi mpenzi mtazamaji, leo hii ningependa kukupakulia msemo unaokwenda kusema kwamba uzuri wa kaburi nje na ndani uvundo. Mpenzi mtazamaji, msemo unakwenda kusema uzuri wa kaburi nje, ndani uvundo. Labda pengine mpenzi mtazamaji uelewe msemo huu ni kuwa yamaanisha kwamba wakati mwingi mpenzi mtazamaji, macho yako yanaweza kushinikizwa na muonekano wa nje, na pengine basi ndani huwezi ukajua. Kwa hivyo katika vitu vyote hali ya maisha unapokumbana nayo, ni vyema uweze kuwa mwangalifu na vile vile kuweka mambo kwenye vigezo na utathmini ili kuweza kuelewa kindani. Kwa hivyo kufikia hapo, mie wako Isaac Peculiar, tukutane hapo kesho mida ya saa 1 jioni panapo majaliwa. Kwa heri, alamsiki.